네, 여러분 안녕하십니까? 제21회 평화와 번영을 위한 제주 포럼 경제협력개발기구 제주특별자치도가 공동 주최하는 특별 세션에 오신 것을 진심으로 환영합니다. 먼저 짧게 소개 올리겠습니다. 오늘 행사 진행 맡은 아나운서 정재희입니다. 반갑습니다. 네, 이번 특별 세션은 지경학적 분열 시대의 세계 경제, 다자협력의 새로운 구상이라는 주제를 가지고 진행을 하게 되는데요. 본 세션 경제협력개발기구와 제주특별자치도가 공동으로 주최하는 행사입니다. 현재 글로벌 환경은 지경학적 그리고 지정학적 분열이 심화되면서 공급망의 회복력과 핵심 자원 접근성에 대한 압력이 증가하고 있습니다. 이러한 상황에서 경제 안보를 강화하기 위한 OECD와 국가 간의 협력은 필수적인데요. 특히나 글로벌 공급망과 전략산업의 중심지인 인도태평양 지역의 역할에 주목해 분열로 인한 위험을 완화하고 공급망 다변화와 지역 연계성을 강화할 실질적인 협력 방안을 오늘 이 자리에서 모색하고자 합니다. 네, 그럼 본격적인 세션 시작에 앞서서 먼저 귀빈분 앞쪽으로 모셔서 축하 인사 말씀 전해 듣겠습니다. 제주특별자치도 오영훈 도지사님 무대 위쪽으로 모셔서 축사 청해 듣겠습니다. 여러분 따뜻한 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 여러분 반갑습니다. 저희 특별자치도지사 오영훈입니다. 오늘 대단히 유의미한 장소에서 토론회를 여러분들과 함께하게 됐는데요. 여기는 돌문화공원이라고 해서 제주특별자치도가 조성한 세계에서 유일한 공원이라고 할 수 있습니다. 다양한 전시시설과 문화시설을 갖추고 있고 특히 제주가 만들어온 설문대 창조 신화가 곳곳에서 표현되고 있습니다. 작품으로도 표현되고 있고 다양한 또 돌문화와 관련된 내용들이 곳곳에 전시되어 있고 제주의 문화를 온몸으로 느끼기에 아주 최적화된 장소가 아닌가 싶습니다. 그런 특별한 공간에서 제주에서 제주 포럼이 개최된다는 것도 매우 유의미한 일일 것입니다. 특히 평화와 번영을 위한 제주 포럼이 올해로 21번째를 맡고 있고 올해는 OECD 세션을 통해서 지정학적 분열 시대의 세계 경제, 다자협력의 새로운 구상이라는 내용을 주제로 여러분과 함께하게 되어 매우 의미 있게 생각합니다. 특히 오늘 토론은 민주평통회 수석 부의장님이시죠. 제주에서 국회의원을 지내시고 역할을 많이 해오셨던 강창일 수석 부의장님께서 좌장을 맡아주셔서 진행을 하게 됩니다. 그리고 제주가 낳은 우주 기업이라고 해도 과언이 아니죠. 컨텍이라고 최근 4월 2일 날 한림읍 상대리에 아시아 스페이스 파크 ASP 센터를 만들어내고 지금 지상국 서비스를 글로벌 차원에서 선도하고 계시는 이성희 컨텍 대표님께서도 패널로 참석해 주신 점 감사드립니다. 그리고 밤방 브로조네고르 아시아 개발은행 연구소 소장님, 그리고 카림 OECD 글로벌 협력국 사무국장님, 그리고 추틴턴 공석대 태국 무역 대표님 참석해서 감사드리고요. 그리고 늘 제주도정과 협력을 아끼지 않으시고 계시는 한라대학교의 김성훈 총장님께도 고마운 말씀드립니다. 제주가 평화포럼을 진행한 지 21회째를 맞이했고요. 제주도는 국제 자유도시이자 세계 평화의 성으로 지정됐습니다. 지난 2005년에 지정이 됐는데요. 지난해 말에는 평화 인권 현장이 제정되기도 했습니다. 평화를 주제로 한 이렇게 다양한 법률과 그리고 제도에 의거해서 평화를 제도적으로 보장하고 시스템적으로 안정적으로 이끌어가는 곳은 이곳 제주도 말고는 찾기 어렵지 않을까라는 생각을 합니다. 그만큼 저희들은 4.3의 아픔을 딛고 새로운 미래로 나아가기 위해서 다양한 노력들을 하고 있고 글로벌 수준의 네트워크를 갖추기 위해서도 노력하고 있습니다. 최근에는 환경정책과 에너지정책에서도 글로벌 수준의 스탠다드를 갖추기 위한 노력들을 계속 기울여 왔습니다. 그래서 2035년 탄소 중립 에너지 대전환 정책을 목표로 꾸준하게 글로벌 선도 모델들을 만들어가고 있다는 점 말씀드리고요. 특히 또 새로운 신산업인 우주산업 분야에 있어서도 민간 우주산업의 최적의 조건을 만들어가고 있습니다. 그런 제주의 새로운 변화와 도전에 여러분들의 많은 관심과 응원을 부탁드립니다. 감사합니다.
네, 감사합니다. 오늘 이 특별 세션을 위해서 먼 길마다 않고 와주신 귀빈 여러분 그리고 참석자 여러분들께 따뜻한 축하의 인사 말씀 전해주셨습니다. 네, 그럼 지금부터 본격적으로 직영학적 분열 시대의 경제 다자 협력의 새로운 구상 특별 세션을 시작할 텐데요. 오늘 특별 세션을 더욱 의미 있게 조망해 주실 경제협력개발기구 마티아스 코어만 사무총장님 기조연설 영상 메시지를 함께 먼저 시청하시겠습니다. 마티아스 코어만 사무총장님께서는 OECD를 이끌면서 지속가능한 성장과 포용적 발전 그리고 규범에 기반한 국제협력 강화를 위해서 회원국 간 협력을 이끌고 계신데요. 오늘 기조 연설에서는 세계 경제가 직면한 도전과 또 다자 협력이 나아가야 할 방향에 대한 OECD의 비전과 통찰을 전해주실 예정입니다. 네, 그럼 지금부터 기조 연설 메시지 함께 시청하시겠습니다. Asia Foundation for inviting me to share a few thoughts for this Jeju Forum. Integration, open markets and rules-based global trade have been powerful drivers of global economic growth. They are the foundations of our shared prosperity. But they are also now under pressure from disruptions in supply chains, geopolitical tensions, unfair competition and other developments around the world. The solution is not to turn inwards. It is to reach outwards, to build partnerships, to diversify supply chains, to unlock new investment opportunities. And that is what this year's Jeju Forum can help achieve. The Indo-Pacific region and its extraordinary economic development progress and further potential has been built on openness and economic integration. Your region represents nearly 2/3 of global GDP. It is a hub for the flow of goods, capital, data and energy that power our global economy. Exports from the Indo-Pacific region have grown by 72% since 2010. That is nearly, in fact, from $6.79 trillion US to $11.69 trillion US in 2024. That is nearly half of global exports. And of course, Southeast Asia has been a particularly strong driving force in the region. Goods exports from Southeast Asia have tripled since 2005, from about $650 billion US to nearly $2 trillion US by 2024. Foreign direct investment is also at record highs. Digital exports have grown at almost 10% annually since 2005, nearly 4 percentage points faster than the global average. So looking ahead, the region's economic influence will continue to grow. It is home to strategic industries shaping tomorrow's global economy in semiconductors, in shipbuilding, in artificial intelligence. And of course, critical minerals are a key strategic asset. Indonesia and the Philippines are large suppliers of nickel, together accounting for 68% of global nickel production. Malaysia, Thailand and Vietnam are growing hubs for clean technology manufacturing. India's potential is also significant, with 7 to 8% of global rare earth reserves and 3% of natural graphite. But shocks are also propagating through the same networks that drive growth. We have seen this repeatedly in recent years, from the COVID-19 pandemic to the impact, the economic and social impacts of the war in Ukraine. And now, of course, the implications of the evolving conflict in the Middle East. Our latest economic outlook puts it starkly. If Middle East disruptions are prolonged, global growth next year could be as low as 1.8% compared to 3.1% in a relatively more time-limited disruption scenario. Though recent developments let us hope that the relatively more time-limited disruption scenario may be the one that ultimately plays out. Let's hope. But developing economies with thin fiscal buffers and high energy dependence face the sharpest consequences. And because the Indo-Pacific sits at the center of global supply chains, it feels these shocks early and often more intensely. This raises some fundamental questions. How best to harness opportunities while managing the risks of increasingly complex and fragmented global environments?
and how to strengthen multilateral cooperation to live up to this new reality. This matters because the context is changing. Supply chains, investment flows, and technology exchanges are increasingly shaped by security concerns. Governments are rethinking their strategies. They're looking to secure critical supply chains, to develop strategic sectors, to attract the investment needed for the digital and green transitions. And these are, of course, important objectives, and they must be pursued in ways, but they must be pursued in ways that preserve the economic benefits of open markets and rules-based global trade. This means addressing real concerns about overconcentration, vulnerabilities, and distortive policies. It also means avoiding fragmentation that would weaken growth, reduce efficiency, and ultimately make economies less resilient. Resilience is built through diversification, transparency, trusted partnerships, and effective rules, not by closing markets. This is where international cooperation continues to be so essential. And this is where the OECD is here to provide support to you and to countries all around the world. Data and evidence-based analysis remain the foundation of our work. This is an approach that fosters trust and has stood the test of time. We provide the tools that governments in the region need to make evidence-based, informed policy choices. This includes helping countries to design policies that foster resilience and diversification while promoting sustainable development. It includes analysis on connectivity and infrastructure resilience, identifying bottlenecks and investment needs. It includes work on trade and digital policies, keeping markets open, competitive, and rules-based. Our recent digital trade review of ASEAN highlights the benefits of deeper integration. Initiatives such as the Digital Economy Framework Agreement could boost regional trade by up to 20%. And we also provided targeted analysis in strategic sectors. For example, our work on the semiconductor ecosystem in the Philippines supports efforts to improve the business environment and develop the necessary skills. We're working on similar studies for Vietnam and Indonesia that will be launched later this year. And our recently launched peer review and regional dialogue on shipbuilding industries in Southeast Asian economies will provide recommendations to strengthen regional competitiveness and innovation. These are practical inputs supporting policy decisions in real time. We also provide platforms for cooperation and evidence-based peer learning, because we can all benefit from listening, learning, and adapting together, listening and learning from each other's successes, and from experiences where things haven't worked out so well. Through our strategic framework for the Indo-Pacific, we support countries in advancing reform priorities. And through the Southeast Asia Regional Programme, we bring together OECD members and Southeast Asian partners. Since 2014, this program has supported cooperation on key issues like strengthening supply chains, accelerating the digital transformation, boosting artificial intelligence adoption and diffusion, and growing sustainable finance. Thanks to the program, adherence to OECD legal instruments in the region has more than doubled over the past decade. This means a better environment for investors and better alignment with international policy best practices. Our engagement in the region continues to grow and to strengthen and to deepen. Indonesia and Thailand are now engaged in accession discussions, which is a historic milestone for the region and for the OECD. These processes support reforms across governance, investment, competition, and sustainable growth. And they also send a strong, positive message to investors and partners. At the same time, we're expanding bilateral engagement. For instance, through our action plan with the Philippines, we support key strategic sectors, including semiconductors, shipbuilding, capital markets, and trade. The Philippines has also taken on a leadership role last year as co-chair of the Southeast Asia Regional Programme alongside Canada. And through our action plan with Vietnam, we are helping to attract more quality investments, improve capital markets, and strengthen resilience in food systems. In conclusion, here at the OECD, we're committed
to supporting you in strengthening cooperation, building trust, ensuring that openness and resilience go hand in hand, and ultimately unlocking new opportunities for growth in the region and globally, and ultimately helping to deliver increased incomes and increased living standards, better policies for better lives. My best wishes for positive, productive and successful discussions. Thank you. 네, 감사합니다. 사무총장님께서 OECD가 추구하는 미래 비전을 전해주셨는데요. 네, 그럼 지금부터 강창일 민주평화통일자문회의 수석 부의장님을 좌장님으로 모시고 글로벌 리더 여러분들과 함께 본격적인 대화를 시작을 해볼까 합니다. 네, 천천히 무대 위쪽으로 한 분씩 모시겠습니다. 강창일 민주평화통일자문회의 수석 부의장님 모시고 있고요. 경제협력개발기구 글로벌관계협력국 카림 다호 부국장님 무대 위쪽으로 모시겠습니다. I'd like to invite our panelists up to the stage one by one. 네, 이성희 컨텍 스페이스그룹 회장님 무대 위쪽으로 모시겠습니다. 저희가 또 오늘 화상으로 함께 해주시는 아시아개발은행연구소 밤방 브로조네고로 학장님께서도 함께 해주실 예정이고요. 대국 슈틴톤 공삭디 무역대표님, 제주 한라대학교 김성훈 총장님, 이렇게 5분의 패널분들과 함께 약 50분간의 패널 토론을 진행을 할 예정입니다. 먼저 오늘 세션 좌장 맡아주신 강창일 수석 부의장님 소개 올리겠습니다. 주일 대한민국 대사를 역임하셨고요. 오랜 외교와 대한민국 국회의 의정 경험을 바탕으로 오늘 특별 세션에 깊이 있는 논의를 이끌어 주시겠습니다. 저희 리시버가 마련되어 있으니 혹시 통역 서비스 필요하신 분들은 오른쪽에 있는 리시버 사용해 주시면 되겠습니다. 네, 저는 마이크를 좌장님께 넘겨드리겠습니다. 네, 그냥 말씀하셔도 될 것 같습니다, 사장님. 그대로 떼는구나. 소리 이따 누가 체크해봐요. 됐어. 여러분 반갑습니다. 오래간만에 뵙는군요. 오늘 패널로 참석해 주신 분들 대단히 감사합니다. 제가 본래 제주도 출신입니다. 그래서 지금 서울에 있는데 어제 내려왔는데 진심으로 환영합니다. 나중에 시간 되면은 여기 돌문화공원, 제주도가 3다도인데 돌이 많은 섬입니다. 그래서 나중에 돌문화공원도 한 바퀴 구경하세요. 예? 오늘 재미있는 주제입니다. 웬관계 인도 태평양 라는 개념이 본래 정치적인 차원에서 얘기가 됐었습니다. 그래서 미국하고 일본이 처음에 쿼드라고 하는 개념을 만들어 내어서 했는데 이게 주로 정치적으로 사용되고 지금 대만, 중국하고 대만 그 문제에 대해서 이제 미국하고 중국이 되게 갈등을 빚고 있는데 그런 문제에 대해서 이제 경제 안보라는 그 용어가 나오고 거기서 어떻게 대처해 나갈까 이런 것들이 얘기됐었는데 오늘 저도 깜짝 놀랐는데 이걸 경제안보 차원에서 이 인도 태평양 문제가 얘기되는 것이 아마 새로운 시도 가 아닌가 생각을 하고 있습니다. 지금 OECD에 지금 인도 태평양지에 들어가 있는 나라가 별로 없죠. 좀 경제 성장을 해야 OECD에 국가 들어가는데 아까 사무총장님께서 이제 그 지역에 많은 국가들을 협조를 구하고 또 세계 GDP의 3분의 1을 차지한다고 그래요. 저도 깜짝 놀랐는데 이제 새롭게 인도 태평양 시대가 열리는 게 아닌가 하는 그런 느낌도 같습니다.
지금 우리가 동서냉전 체제가 끝난 다음에 되게 세계가 격동하고 있는 시대에 살고 있습니다. 이제 어느 정도 이제 안정적인 게 돼야 되는데 아직도 미국 우선주의라든지 요즘 보시죠. 이란 전쟁, 우크라이나 전쟁, 세계가 지금 도처에서 전쟁이 일어나고 있고 그게 이제 경제 질서조차도 허물어뜨리는 그런 과정에 있습니다. 그래서 오늘은 이제 경제 협력 그걸 통해서 이 세계를 어떻게 만들어 나갈 것인가 하는 문제에 대해서 이 전문가들의 얘기를 듣는 기회가 되겠습니다. 그래서 태국에서도 와 계시고 또 하나 우리 한국의 태국에서 와 계시고 프랑스. 어디? 프랑스. 프랑스. 우리 OECD 부국장님은 프랑스 카림 다우 선생님도 와 계시고 그다음에 우리 한국이 나온 우주산업의 선구자 이성희 선생님도 나와 계시고 그다음에 태국의 출신으로 여러 나라 대사를 지낸 수틴돈 공삭디 우리 태국 무역 대표님도 와 계시고 또 하나 우리 제주 한라 대학 총장이면서 그 전에 경희대학교 교수도 역임했던 이 경영학 전문가입니다. 이 김성훈 총장님께서 여기 와 계십니다. 이분들 오늘 한 사람이 못 나왔네. 그 영상으로 우선 들을 건가? 저기 지금 영상이 나왔는데 아시아개발은행 소장 겸 최고 경영자 방방 브로조네고로 선생인데 나오진 않는데 이따 영상으로 아마 얘기할 기회가 있을 것 같아요. 예? 자 그러면은 우선은 카림 다우 선생님께서 먼저 한마디 먼저 해야 될 거 아닌가 생각됩니다. 예? Thank you very much. Distinguished guests, colleagues, let me start by highlighting what a pleasure it is for me today to join you at this Jeju forum. And I would like to wholeheartedly thank the Jeju special, the governor of the Jeju special self-governing province, the Korea's Ministry of Foreign Affairs, the International Peace Foundation, at the East Asia Foundation for convening this important discussion. As my Secretary General Mathias CORMANN highlighted earlier, we are witnessing a profound shift in the global economy. Economic interdependence is increasingly shaped by geopolitical considerations. Concerns about security, resilience, and strategic autonomy are influencing decisions on trade, investment, and supply chains in ways that would have been difficult to imagine just a decade ago. The challenge before us is not simply how to respond to such fragmentation, but also how to preserve the benefits of openness while building more resilient and secure economies. The latest OECD forecast showed that the global economy has displayed more resilience than expected. It looks like we become accustomed to shocks. I don't know whether it's good news. But this momentum is increasingly vulnerable to geopolitical shocks, including recent disruptions affecting energy, fertilizer, and input markets linked to the conflict in the Middle East. It underscores heightened uncertainty in the global outlook, with global growth projected to slow to around 2.8% in 2026 under a baseline scenario, and falling to only 2% with more severe disruption if we were not engaged on this baseline scenario. Of course, we hope that
as the talks between the US and Iran is taking place now in Geneva, we hope that the baseline scenario will be the one that will prevail. At the same time, we are seeing rising trade restrictions, tighter investment screening, and expanding uncoordinated industrial policies. There is also growing economic divergence and also heightened competition between the US and China in strategic technologies, even as interdependence remains significant. Given the global context, multilateral cooperation only becomes more important, not less, as fragmentation increases the need for trusted rules and predictable economic relationships. This is particularly true in the Indo-Pacific region, a region that sits at the heart of global growth, manufacturing, trade, and innovation. As Secretary General CORMANN highlighted, it accounts for around 60% of global GDP and around 40 to 45% of global trade. It is also the region where the effects of fragmentation and supply chain reconfiguration are most visible. Recognizing the strategic importance, the OECD has very much strengthened its relationship with the region. We have launched more than a decade ago a regional program with Southeast Asia. So we cooperate with countries, all the countries from ASEAN. And of course, it is very important to emphasize that Indonesia and Thailand are now engaged in an accession process, in accession discussions with the OECD. I'm very glad to see my good friend Bambang here joining us virtually. Let me highlight three key areas where the OECD is helping to translate the challenge of geoeconomic fragmentation in practical cooperation in the region. First, critical minerals. They are, of course, central to advanced technologies, from renewable and digital to defense sectors, yet their supply chains remain highly concentrated, creating vulnerabilities for both producing and consuming countries. Around 70% of cobalt production comes from the Democratic Republic of Congo, while more than 90% of graphite and rare earth refining capacity is concentrated in China. If you take the refining segment of the value chain, China holds more than 70% of the market share for 19 out of 20 critical minerals. High concentration in extraction and especially processing means that economies are subject to potential supply disruptions, to price volatility, and also to geopolitical tensions. At the same time, the Indo-Pacific and Southeast Asia in particular has a unique opportunity to play a larger role in emerging critical mineral value chains. The region possesses very important reserves of nickel, bauxite, rare earth elements, and other critical minerals. The Secretary General of the OECD just stressed how Indonesia in particular is the main nickel producer. It now holds almost 60% of the world output, but then the Philippines is also home to important reserves, and at the same time you have also important countries in the region that are active in downstream industries linked to critical minerals, be it those that revolve around green electrification or electronics. These countries are in particular Korea, Japan, so this shows how it is important for countries to work together, hand in hand, in order to better integrate supply chains and to diminish risks. This is what we try to promote at the OECD. Increased fragmentation doesn't mean that we need less partnerships, it's quite the contrary. We need to diversify supply chains and also have more partnerships between OECD and non-OECD countries. We need more cooperation between countries at all levels of development. Let me highlight another sector where cooperation is of essence, connectivity. Strategic corridors are no longer simply transport routes, they are also a strategic imperative by serving as platforms for supply chain diversification, for market access, for regional integration and economic security. The OECD is supporting international efforts to bolster economic security and supply chain resilience
through evidence-based analysis and policy dialogue on strategic infrastructure corridors that connect markets, accelerate trade flows, and support development and peace. This is particularly important for landlocked countries. In such countries, well-governed corridors can help attract investment, integrate firms into value chains, and also support productivity and create jobs. The OECD's Corridors Connectivity Scoreboard provides governments and regional institutions with a comprehensive diagnostic tool to evaluate and enhance the performance of cross-border economic corridors across both hard and soft connectivity. This means looking at roads, railways, ports, logistics infrastructure, but also at regulatory considerations, trade facilitation, custom procedures, regulatory alignment, digitalization, border management, and investment conditions. OECD work has shown that in Central Asia, improved connectivity is expected to reduce freight transport costs along the Trans-Caspian Transport Corridor by 30 to 40%. It will also cut shipping times by up to 15 days, fostering new value chains in mining and agro-industry. We have applied this approach to several corridors throughout the world. I just mentioned the Trans-Caspian Corridor, but we are just finishing reports on the Lobito Corridor that connects the Copper Belt, the Democratic Republic of Congo, and Zambia to the Atlantic port of Lobito in Angola. We are just launching work on the Bioceanic Corridor between the landlocked regions of Argentina, Paraguay, Brazil, and the Chilean ports. And also we're finishing a study on the India, Middle East, Europe corridor. Of course, we aim to further this approach to Southeast Asia. Southeast Asia has made remarkable progress in the realm of digital connectivity. It has reached approximately 770 million subscriptions to the internet in 2022. It's a tenfold increase since 2010. It shows how digital friendly the region is, and it's a very strong asset for the economy of the future. The OECD has been supporting the ASEAN Master Plan on Connectivity with work on financial and legal risk mitigation instruments for private sector investors in infrastructure. Looking ahead, the OECD is supporting national connectivity initiatives like the Luzon Economic Corridor project in the Philippines, with work on enhancing private investment in quality infrastructure by using responsible business conduct standards as well as certification schemes, including the Blue Dot Network. Third, and last, the blue economy. The ocean economy has emerged as a major driver of economic growth. Over the past 25 years, it has doubled in size, reaching an estimated $2.6 trillion. Growth has been particularly strong in offshore wind energy, in marine aquaculture, in port activities, and in coastal tourism. The Jeju Island is a testimony of this growth. Approximately 75% of this expansion occurred in Asia and the Pacific. At the same time, the rapid growth of ocean-based industries has exposed significant vulnerabilities. Ocean-based sectors are increasingly exposed to economic, geopolitical, and climate-related shocks. They highlight the need for greater resilience. Significant disparities also persist in how the benefits of the ocean economy are distributed. Many countries in the Indo-Pacific depend heavily on ocean resources for livelihoods and economic activity, but they capture only a limited share of global value added. At the same time, marine ecosystems are under growing pressure from climate change, pollution, biodiversity loss, and unsustainable resource use, threatening both environmental sustainability and long-term economic prosperity. The OECD is scaling up its support in this area, including through new engagement in ASEAN and the Pacific. A key tool is the OECD Blue Economy Scoreboard, which helps governments assess progress across critical dimensions of the blue economy, including governance, ecosystem, health, resilience, innovation, and financing. We try to provide a common evidence base, and we try to promote peer learning. Here again, the sustainable development of the ocean economy calls for more cooperation, not less. Let me conclude.
As already mentioned, the current moment calls for not for less multilateralism, but rather for more international cooperation. The Indo-Pacific is central to this agenda. Its role in global trade, manufacturing, digital connectivity, critical minerals and ocean industries makes it indispensable to both regional and global prosperity. The OECD stands ready to continue working with partners across the Indo-Pacific to strengthen resilient supply chains, advance sustainable and inclusive blue economies, expand connectivity, and ensure that the opportunities created by economic transformation are shared more broadly across the region. I would like to thank you. 수고하셨습니다. 본래 사회 볼 때는 발표했던 거 요약하는데 여러분이 잘 들었을 것이라고 생각을 하기 때문에 요약을 하지 않겠습니다. 시간도 절약할 겸. 여러분 잘 보세요. 오늘 이 주체가 OECD 경제협력개발기구와 제주도가 공동 주체입니다. 실제는 제주도보다도 OECD가 주체하는 게 더 맞는 얘기예요. 우리 제주도가 힘을 보태준 거예요. 그러니까 이 OECD에서는 우리 보고 감사합니다라고 얘기를 해야 됩니다. 예. 예? 지금 인도 태평양 지역에서 OECD에 가입된 나라가 어디 있습니까? I mean, there are historically 4 member states, namely Korea, Japan, Australia, and New Zealand. But as I mentioned, we just recently, about a year or 2 ago, opened accession discussions with Thailand and Indonesia. So there are more countries in the region that stand to become OECD members. 예, 감사합니다. 여러분들 이 자긍심을 가지십시오. 우리가 2012년인가 그때에 후진국에서 중진국으로 발돋움하면서 OECD에 가입을 했습니다. 아무라도 OECD에 들어갈 수가 없습니다. 그래서 일부러 물어본 것이고, 그러니까 인도, 한국, 일본 등등 4개, 호주 이렇게밖에 없지 않습니까? 그러니까 자긍심을 가지십시오. 그 다음에는 이 순서대로라는 거죠. 이성희 컨텍 스페이스그룹 회장님. 근데 젊으신데 이 우주산업 선구자인 것 같아요. 그죠? 그리고 지금 저기 뭐 했다고? 상장했다고. 미국의 누구죠? 미국. 텍사스에. 아니야. 미국의 그 누구예요? 그 세계적. 앨런 머스크. 아니 최고 부자. 지금 앨런 머스크. 아니 우주 산업 처음 시작한 사람 있잖아요. 그저 누구 유명한 앨런 머스크. 머스크. 앨런 자 빼고 머스크. 지금 세계에서 최고 부자예요. 그러니까 이제 한국의 머스크가 탄생하는 게 아닌가 하는 기대를 갖습니다. 예. 좋은 얘기 좀 해주세요. 예. Actually, I just prepared my presentation material for your better understanding. But actually, but the most of the audience, the Korean people, if possible, I just speak in Korean is better. But for the panel discussion, actually, you can make the more first meaningful discussion based on my space alliance with our international partner. But I just would like to have your considerable understanding for speaking Korean. 저는 이제 뭐 사실 이쪽 분야의 전문가는 아니기 때문에 뭐 이게 OECD 경제적인 협력을 어떻게 해야 하고 뭐 그런 어떤 퍼스펙티브나 그런 관점이 조금은 뭐 없기도 하고 좀 부족합니다.
그래서 사실은 이제 우주 협력이라고 하는 부분 자체가 사실은 이제 국제 협력을 하지 않고는 사실 살아갈 수 없는 그런 인더스트리라고 보시면 될 것 같습니다. 잠깐 이제 회사를 조금만 제가 한 1분만 제가 설명을 드리자고 하면, 저는 항공우주연구원에서 한 16년 정도 근무를 했었습니다. 그리고 지금 컨택이라 하는 이제 모기업이 있고, 그다음에 APSI라고 하는 AP 위성, 그리고 텍사스에 있는 텍사스 스페이스 커뮤니케이션, 그다음에 룩셈부르크 유럽에 있는 또 컨텍 스페이스 살이라고 하는 이렇게 4개의 회사로 되어 있고, 전체 그룹에 제가 의장으로 있습니다. 지금 또 컨텍과 AP의 또 대표도 겸하고 있고, 지금부터 한 12년 전에 이 회사를 설립했고, 그때 당시에는 사실은 우리나라 우주 생태계 자체가 굉장히 좀 저변이 제대로 안 돼 있었 상태였고, 투자를 뵙기도 굉장히 힘들었었습니다. 상장하기 전까지 제가 IR을 한 380번 정도 했던 것 같습니다. 100번 정도 피칭을 할 때까지도 이제 투자를 못 받았고, 그래서 지금은 이제 성장을 해서 글로벌리 사실 이제 뭐 스페이스X도 있지만, 저희가 뭐 아마존이라든지 그다음에 에어버스, 탈레스 뭐 이런 큰 기업들하고도 얼라이언스를 맺고 같이 비즈니스 하고 있습니다. 사실 그 뒤에 보시면 이제 나올 텐데, 저희는 사실은 국제적인 협력을 이미 하고 있습니다. 이 보시면 아시겠지만 전 세계에 있는 전체 이 지상국이 저희가 12개 나라에 16개의 우주 지상국이라는 게 있습니다. 보통 지구가 둥글기 때문에 대부분의 위성은 북극과 남극을 도는 이렇게 극궤도로 돌아갑니다. 근데 이걸 평면상에 이렇게 펼쳐 놓으면 북극과 남극을 가는 이제 위성들이 이 사인 웨이브를 그리면서 이렇게 흘러가게 되죠. 그렇게 가는 경로에 위성이나 발사체의 데이터를 받을 수 있는 전 세계의 지상국을 이렇게 설치를 해놓고 데이터를 한번 받을 때마다 저희가 돈을 받습니다. 이미 미국 알래스카라든지 남미의 칠레, 뭐 핀란드라든지 스웨덴, 그리스, 카타르, 뭐 남아공 이런 쪽 하면서 그 나라 정부로부터 이미 주파수의 인허가라든지, 우주 산업은 국가의 안보와 굉장히 밀접하기 때문에 각 국가의 정부로부터 우리가 허가를 받지 않으면 사업을 할 수가 없습니다. 그리고 이게 설치되어 있는 모든 곳에 저희 우주 글로벌 파트너들이 다 같이 지원을 하고 있고, 이미 이제 아까 우리 카림 국장도 말씀하셨지만 이 경제적인 협력, 커넥티비티, 그 다음에 컬래보레이션, 얼라이언스, 이 부분은 이런 경제적인 협력은 사실 정치적인 협력이 잘 되려면, 제 개인적인 생각은 이제 정치적인 협력이 잘 되려고 하면 소프트하게, 굉장히 라이트하게 경제적인 협력부터 하나씩 이게 스텝을 옮겨가는 게 저는 가장 이상적이라고 생각을 합니다. 그런데 때로는 대한민국 정부도 관심이 없는 지역이 있고 나라도 있습니다. 그리고 우리나라가 반도체도 잘 만들고 차도 잘 만들고 배도 잘 만들고 다 잘 만들지만 아직까지 우주산업 입장에서는 미국이나 유럽에 비해서 많이 처져 있는 게 사실입니다. 그런데 감사하게도 컨택이 이 비즈니스를 하면서 저희가 이쪽 글로벌 역량이 세계 3위 정도 됩니다. 그리고 전 세계 모든 이제 우주 기업들이 대한민국의 컨택 스페이스 그룹, 그리고 AP 위성이라고 하면 우리나라 대기업의 뭐 삼성이나 현대, LG 이런 회사를 다 알지만 그 외에 다른 SK텔레콤은 몰라도 컨택은 아는 세상이 됐습니다. 우주 세계에서는. 그런 측면에서 그 길을 만들어 오는데 많은 글로벌 협력이 있었고, 그런 글로벌 협력을 통해서 제가 거꾸로 약간 민간 외교관 형태의 역할도 하면서 다시 정부한테 저희가 이렇게 그림을 만들어 놓았으니 다른 산업 인더스트리에 있는 분들하고 얼라이언스를 맺을 때 저희가 다리를 놔드리겠습니다. 다리를 넣어준 게 굉장히 많습니다. 특히 아시아 같은 경우에는 아직까지 우주 시장이 굉장히 좀 이제 커가고 있는 상황이고, 그런 아시아 시장을 조금 우리나라 국격에 맞게끔 뭔가 지원을 하려고 하면 정부가 좀 많은 관심을 가져야 될 필요가 있습니다. 그 중에 하나가 저는 개인적으로 ODA 자금이라고 생각을 합니다. 뭐 지난 정부에서 사실 좀 불미스러운 일 때문에 ODA 자금을 좀 잘못 쓰게 되는 경우가 있었습니다. 그래서 지금 현 정부에서 ODA 자금을 굉장히 투명하게 관리를 하면서 새로운 사업 영역에 ODA 자금을 투입하지 말라고는 지시가 있었다고 저는 들었습니다.
그런데 우리 비근한 예로 근데 일본을 우리가 잠깐 보면 일본 정부가 하는 그 국제적인 협력을 보면 우리는 민간 기업이 나서서 먼저 이렇게 액션을 취하고 하는데 일본은 사실 일본 정부가 그런 부분을 굉장히 잘합니다. 예전에 동아시아에 도로를 깔아주면서 일본의 도요타나 혼다라는 자동차를 수십 년간 팔게 해줬었죠. 지금 우주 전략 부분도 똑같습니다. 일본의 우주 기업이 한 800개 정도 있습니다. 우리나라도 한 500개 정도가 있는데 일본의 우주 기업들이 미국이나 유럽에 진척하기가 쉽지가 않아요. 왜냐하면 미국이나 유럽의 기술이 훨씬 뛰어나기 때문에. 그런데 일본의 대사관에서 한번 연락이 저한테 온 적이 있습니다. 닥터리, 당신은 어떻게 해서 그렇게 글로벌 비즈니스를 만들었고 그 세계적인 그런 어떤 기업들하고 같이 얼라인이 돼서 그림을 그렸냐. 그러니까 저는 그냥 뭐 농담삼아 열심히 하면 된다라고 얘기를 했는데, 그런데 일본의 그런 스타트업들이나 이런 회사들을 글로벌 무대에 진출시키고 일본의 내셔널 파워를 계속 증명을 시키려고 하다 보니 일본 기업 스스로 하기에는 한계가 있다. 결국 정부가 브릿지를 해줘야 되겠다고 생각해서 일본 정부가 ODA 자금이나 그다음에 우리나라 수출입은행 같은 그런 은행 기관을 이용해서 자금을 굉장히 공격적으로 뿌려줍니다. 그리고 나서 일본에 있는 우주 기업들을 그쪽 나라에 계속 랜딩을 시키게 되죠. 저희가 최근에 좀 공을 들이고 있는 지역 중에 하나가 중앙아시아, 카자흐스탄, 우즈베키스탄 뭐 이런 쪽, 그 다음에 아프리카 같은 경우에는 루안다, 그 다음에 아시아 쪽 같은 경우에는 인도네시아, 베트남 이런 쪽에 좀 공략을 하고 있습니다. 근데 거기 가보면 먼저 일본 정부 자금이 다 들어와 있어서 너그하고 일을 하고 싶지만 일본 자금이 들어왔기 때문에 일본 회사라 일을 해야 된다는 얘기를 많이 합니다. 그러다 보니까 이제 굉장히 한계에 부딪히죠. 왜냐하면 100억짜리 사업이나 1000억짜리 사업이나 3000억짜리 사업이 있는데 제가 예전에 한번 3500억짜리 사업에 들어갔다가 떨어진 적이 있는데 그게 또 일본이 아니라 중국이 정부가 들어와서 중국이 그 돈의 반을 대주고 그쪽 정부에서는 반만 내면 되기 때문에 우리는 그 돈을 다 받아야 되는데 우리가 경쟁력이 없는 거죠. 그래서 사실 붙어보지도 못하고 저희는 그 입찰에서 떨어진 적이 있습니다. 그럼에도 불구하고 저는 누군가는 이 얘기를 계속 해야 된다고 생각합니다. 예전에 노무현 대통령께서 그런 말씀하신 적이 있죠. 국민들이 이해를 못한다 하더라도 누군가는 그걸 계속 소리치고 얘기를 해야 된다. 그래서 어느 세대가 지나면 언젠가는 그 얘기를 한 번은 들어봤기 때문에 누군가는 그 액션을 취할 수 있게 된다고 말씀하신 적이 있습니다. 그렇듯이 지금 우리나라 정부가 움직이지 않는다고 하더라도 저희가 계속 이런 얘기를 하고 우리가 계속 기업이지만 국제적인 협력을 계속 만들고 뭔가를 하려고 하는 부분을 계속 시도하는 이유는 그 다음에 우리 다음 후세대들이 이 경제 협력이라든지 정치적인 협력을 계속적으로 잘 해나가기 위한 그런 요소 중에 하나라고 저는 생각합니다. 비근한 예를 다시 하나 또 제가 든다고 하면 저희가 이제 동유럽 쪽에 루마니아, 폴란드, 헝가리가 있는데 4월 정도에 제가 루마니아를 갔던 것 같습니다. 근데 여러분도 잘 아시겠지만 대우라는 그룹이 있었죠. 예전에 대우가 동유럽의 폴란드 쪽에 자동차 회사 공장을 지어놓고 그 싼 동유럽의 인건비를 가지고 자동차를 제조하고 소유럽하고 남부 유럽으로 수출을 했었습니다. 근데 그 공장을 만들고 많은 동유럽 사람들을 채용을 해가지고 그 나라를 먹이 살렸었어요. 옛날에 소련 연방에 있다가 해서 보니까 지금도 사실은 루마니아는 4년제 대졸자의 임금 수준이 한 1,300유로에서 1,500유로 정도밖에 안 됩니다. 그러니까 우리나라로 치면 한 220만 원 정도밖에 안 됩니다. 그런데 제가 참 감사했던 건 뭐냐면 그 대우 얘기를 하면서 그냥 한국에서 왔다는 이유만으로 그리고 대우에 대한 향수가 있었기 때문에 저한테 너무 잘해주는 거예요. 그러다 보니까 제가 어떤 생각이 들었냐면 나는 예전에 연구소에 연구원으로 있었지만 이제 비즈니스하는 사람이 됐는데 예전에는 전혀 생각하지도 못했던 것을 느끼게 됐습니다. 우리 선배들이 만들어가는 그 역사 속에 제가 살고 있구나 하는 생각을 굉장히 많이 해요. 삼성이나 현대나 LG나 대우나 그분들 그 1세대 기업들이 그때만 하더라도 우리나라 80년대 90년대 초반만 하더라도 한국은 아직까지 그 아시아의 사룡에는 있었지만 선진국을 바라보기에는 굉장히 힘든 상황이었죠. 그럼에도 불구하고 그 1세대 기업가들이 기업가 정신을 가지고 시장을 계속 개척해 나갔었습니다.
결국 그게 대한민국이 이제 선진국이 되고 정치 수준이 높아지면서 저는 굉장한 많은 임팩트를 줬다고 생각합니다. 그런 것처럼 기업인들도 그런 선배들이 만들어 놓은 길에 우리가 조금 더 그 인사이트를 얻고 그 길을 본받아서 가야 되는 게 지금 저 같은 지금 이제 50이 넘은 저희 같은 사람들 이런 그 다음 세대들이 후배들을 위해서 그 길을 저는 만들어줘야 된다고 생각을 합니다. 감사하게도 저희가 같이 일을 하고 있는 많은 기업들이 있는데 그 중에 이런 유럽이나 아시아나 미국에 이렇게 많은 우주 기업들이 저희가 일을 하고 있습니다. 여기 보시면 아시겠지만 뭐 맥사라고 하는 나사도 있고요. 여러분들 아마 이 인더스트리에 안 계셔서 모르겠지만 프랑스의 사프란 아마 카림 사프란 right? 예, 사프란도 있고 굉장히 많은 이제 우주 기업들이 이렇게 있습니다. 그래서 지금은 한국의 작은 중소기업이 이렇게 많은 국제적으로 탑 레벨에 있는 기업들하고 비즈니스를 할 정도로 많이 성장한 그 근본에는 우리 선배들이 만들어 놓은 우리 선배라고 하면 그 정치를 민주화를 하면서 희생했던 분들 그리고 1세대 우주기업 1세대 그 창업가 분들 그런 분들 덕분이 아닐까 그렇게 생각을 합니다. 예전에 1월 9일 날 이재명 대통령께서 청와대로 한번 초청을 해주신 적이 있었습니다. 마지막으로 제가 이런 말씀 좀 드리고 싶어요. 그때 제가 대통령께 그때 제주 타운홀 밀팅 때도 만나 뵙고도 말씀을 드렸었는데 지금 대한민국 정부가 더 전진을 하려고 하면 커넥티비티 연결과 인내심이 필요하다는 제가 말씀드린 적이 있습니다. 특히 우리나라처럼 사람밖에 없는 이런 나라에서는 우리나라가 자원도 없고 아무것도 없는데 그 사람을 통해서 기술을 만들었고 그 기술이 경제를 만들었고 저는 그 경제가 정치를 만든다고 저는 생각을 합니다. 그렇기 때문에 자꾸 글로벌 경쟁력을 가지려고 하면 글로벌 경쟁력이 있는 곳으로 가야 되고 그런 연결성을 만들어야 된다. 근데 그 연결성은 기업 혼자 하기는 굉장히 힘들다. 그래서 정부가 먼저 그 커넥티비티 연결선을 만들고 정부가 우산이 돼서 정부의 우산 아래 다시 민간 기업이 하나로 얼라이언스 될 수 있는 구조를 만드는 게 필요하다는 말씀드렸고 또 하나는 그런 커넥티비티를 가는 동안에 정부가 너무 재촉하지 말고 조금 기다려주는 인내심이 필요하지 않겠냐. 특히 많은 산업이 그렇지만 우주 산업도 그렇고 지금은 반도체가 굉장히 뭐 빠른 서큘레이션으로 계속 움직이고 있지만 정부가 우리나라는 빨리빨리라 하는 그런 문화 때문에 그런지는 모르겠지만 성과 위주의 지원 뭐 이런 것들도 있고 그러다 보니까 내추럴 사이언스 원천 기술을 얻는 데에 대한 기다림이 좀 없다. 우리나라는 어플리케이션에 너무나 잘합니다. 아마 세계에서 가장 잘하는 나라 중에 하나일 거예요. 그래서 저 개인적으로는 공학을 하려고 하면 미국으로 공부를 가라고 저는 많이 말씀을 드리고 내추럴 사이언스, 자연과학을 하려고 하면 영국으로 가라고 저는 얘기합니다. 그런데 우리나라는 수학이나 물리나 화학에서 나오는 원리를 가지고 새로운 어플리케이션을 만드는 게 굉장히 잘해요. 그런데 원천 기술이라고 하는 새로운 이론을 만드는 데는 굉장히 부족합니다. 그 원인은 뭐냐면 기다려줌과 지원이 굉장히 부족했던 부분이라고 생각합니다. 그래서 그 연결성과 인내심이라는 부분을 말씀을 드렸고 아마 지금 이 자리에서도 지금 많은 이제 뭐 레퓨테이션이 계신 분들이 이렇게 오셨지만 지금 요 계신 분들의 그 나라에서도 아마 그런 과정이 저는 예전부터 있었을 거라고 생각합니다. 지금도 계속 온고잉하고 있을 것이라고 생각하고 그런 과정 속에서 또 이런 자리를 통해서 다시 한번 대한민국이라는 어떤 내셔널 파워를 조금 더 알리고 같이 협력할 수 있는 어떤 새로운 장을 열어갔으면 하는 희망의 메시지를 조금 제가 좀 드리면서 제 모두 발을 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네. 대단하세요. 예? 여러분 많이 배웠죠? 이야 대단하네. 저기 우리도 옆에서 힘 있을 때 돕겠습니다. 아까 재미있는 얘기했어요.
한국 사람들은 한국 정부가 국가가 아니라 개개인이 아주 벤처기업도 만들고 뛰어다니면서 이처럼 경제 강국으로 만들어냈어요. 일본에 가면은 벤처라는 말도 별로 없어요. 그 별로 모험심도 없고. 그래서 제가 일본 대사할 때에 얘기를 했는데 일본 사람들한테 일본 사람들 옛날 메이지 유신 때는 아주 눈이 총총 빛나고 아주 엄청났는데 지금 눈이 죽어 있다. 좀 힘내야 되겠다. 지금 일본이 막 꼬꾸라지고 있거든요. 그런데 아까 말씀한 데 나온데 국가가 이제는 지원하는 이 국가 자본주의 시대로 가고 있을 정도로 국가가 지원을 하고 있어요. 모든 분야에서 반도체 문제도 우주산업 문제도. 중국도 그렇습니다. 중국은 뭐 사회주의라고 하지 않습니다. 국가 자본주의라고 하는 용어로 설명하고 있는데 국가가 이 중국의 경제를 견인하고 있습니다. 한국은 그렇게 하지 못하고 있는데 이런 얘기를 한국 정부가 들으면 이제 좀 더 힘을 내서 이런 분들을 지원을 할 수 있는 분야가 있으면 지원해야 된다. 이렇게 생각을 하고 있어서 많이 배웠습니다. 그 다음에는 우리 밤밤 선생께서 오늘 안 할 건가? 예? 저 밤밤 선생님 하시죠. 예? Yeah. Very good afternoon, everybody. First of all, thank you very much for the invitation to the forum, and I apologize that I cannot join in person. So, Mr. Kang, all distinguished panelists, distinguished participants, ladies and gentlemen, even as new tariff and deepening trade tension unsettle the global economy, the Indo-Pacific has remained its most dynamic region. Developing Asia grew by 5.4% in 2025 and projected to expand around 5% through 2027, supported by resilient domestic demand and strong global appetite for semiconductors and other advanced technologies. The region continues to account for the largest single share of global growth. It generates close to 60% of world output and roughly half of all world trade and some of the busiest maritime corridors on Earth. Among them, Strait of Malacca and South China Sea pass through its waters. Southeast Asia has also become a center of digital activity, with export of digital trade reaching close to $400 billion after nearly 2 decades of rapid growth. Factories, ports, and data networks across Indo-Pacific now carry much of free weight of the global economy. For most of the past 3 decades, this centrality rested on simple logic. Production located wherever it was most efficient, and the resulting gains were shared through an expanding system of trade. The logic is now under strain. Trade, investment, and technology are increasingly shaped by a calculation of security and strategic advantage, and the same interdependence that once delivered prosperity is now read as source of vulnerability. The change is commonly called geoeconomic fragmentation, and its most visible expression today is the return of tariffs and redrawing of supply chains along lines of trust rather than cost. The phrase can mislead, however, if it is taken to mean that the world is simply dividing into fixed blocks. What's happening is more gradual, and for developing Asia, more consequential. The rules and conventions that govern an open trade and the economies that did not thrive
the first version, have a strong interest in shaping the next. This paper argues from standpoint of developing Asia that resilience and openness are not opposites, that the development dimension of economic security has been neglected, and that any credible renewal of multilateral cooperation must begin from the priorities of the economies it claims to serve. Much of the current policy debate treats resilience and openness as competing goals. The instinct is understandable. A decade of shocks from pandemic to war to the use of trade measures as instrument of pressure has taught government that efficiency without redundancy is fragile. The conclusion usually drawn from this experience is nonetheless too narrow. Seen from developing Asia, the real danger is not openness itself, but a narrowing of it, in which supply chains are redrawn around a small circle of trusted partners and emerging economies are pushed to the margins of networks that decide where value is created. A more durable answer is to widen the circle rather than to shrink it. Diversification that brings new and capable producers into global value chain spreads risk across many locations instead of concentrating it in a few, and in doing so, it makes the system as a whole more secure. A supply chain that runs through a broad set of competent economies is harder to disrupt than one that depends on two or three. Recent analysis by ADBI makes a similar point, noting that next phase of Asian integration will be defined by resilient supply chain, by digital and green trade, and by closer coordination along value chains rather than by retreat into national markets. Understood in this way, a more resilient form of openness is not a slogan, but a practical principle of design. It asks advanced and emerging economies alike to treat diversification as a shared undertaking supported by transparent rules, predictable treatment of investment, and the patient work of building productive capacity where it does not yet exist. Nowhere is the connection between economic security and development clearer than in critical minerals. Southeast Asia holds close to half of the world's known reserve of several minerals that are essential to energy transition, and Indonesia possesses the largest nickel reserve on Earth and has become the world's largest producer of the metal, accounting for the great majority of recent growth in global supply. Reserves on their own, however, confer little lasting advantage. The decisive question is whether a country can move from extracting a raw material to processing it and capturing the value that processing creates. Indonesia's recent experience is instructive. By restricting export of unprocessed nickel ore and requiring that processing take place domestically, the country moved within a few years from shipping an unrefined commodity to producing intermediate materials that feed stainless steel and batteries that power electric vehicles. Investment followed the policy, and substantial industry took shape where almost none had existed. The episode is not a template to be reproduced in every particular, and it has raised legitimate concern about environmental management and distribution of gains that deserve to be taken seriously. Its deeper significance lies in the condition it reveals. Access to mineral matters far less than the capacity to add value to them. And that capacity depends on stable rules, credible environmental and social standards, and sustained investment in skills and infrastructure. This is the direction in which regional policy is now moving. In 2026, the ADB established a dedicated facility to help countries build critical mineral supply chain and move beyond mining into processing, manufacturing, and recycling. The purpose is precisely to convert the region's mineral wealth into durable industries and quality jobs rather than into another commodity cycle.
Whether that wealth becomes lasting development will be settled by policy and by strength of such cooperation, not by ideology. If diversification is to become more than aspiration, it must rest on physical and digital foundations that are still incomplete. Roads, ports, power systems, and broadband networks are what allow a wider distribution of production to translate into real flows of goods, finance, and knowledge. In this sense, connectivity is precondition of inclusion. A producer that cannot move its good reliably to the market or that lacks dependable power and data infrastructure cannot take its place in diversified supply chain. However, welcoming the trade rules, maybe the financing required is substantial and regional institutions are stepping up to meet them. The Asian Development Bank committed close to 30 billion US dollars from its own resources in 2025, fifth more than the year before, and has pledged a further 30 billion to support Asian development priorities by 2030. Much of this work is advancing through arrangements built within the region. The ADB and institutions like it finance and advise on the hard infrastructure of integration, while Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP, now in force, brings close to the third of world population and output under single set of trade rules. These regional arrangements are not competitors to wider cooperation. They are its foundation. The most valuable contribution that OECD and its members can make is to reinforce them, bringing comparable data, analytical depth, and high standard to the task, rather than asking the region to choose between partners. The same reasoning applies to the strategic industries that now sit at the center of economic security policy. Semiconductors are clearest illustration. Much of the region's resilience in 2025 rested on strong global demand for advanced chips, driven in large part by spread of artificial intelligence, and the Indo-Pacific lies at the heart of the global semiconductor supply chain. Several economies in the region are working to deepen their part in it. Attempts to rebuild this capacity entirely within national borders are extremely costly and in most cases counterproductive, since no single country commands every stage of so integrated a chain. Shipbuilding, maritime services, and wider blue economy tell a comparable story, as does the steel on which they rest. In each of these sectors, the path to security runs through cooperation among capable and trusted partners rather than through autarky. The proper task of policy is to make that cooperation more transparent and more predictable, so that investors can plan with confidence and resulting gains are not captured by a narrow view. What then would a new design for multilateralism look like when viewed from this part of the world? It would be concerned less with founding new institutions that with changing the character of cooperation within and among institutions that already exist. Three qualities matter most. Cooperation must be genuinely inclusive, which means that emerging economies take part in writing the rules rather than simply receiving them. It must be quick to respond because problem it addresses move faster than the long cycles of conventional negotiation. And it must be anchored in development, treating growth, employment, and capacity in poorer economies not as separate agenda, but as central to the resilience of system of a whole. The OECD has significant part to play in this. Its convening power, data, and standard are genuine public goods, and deepening engagement with Southeast Asia, including opening of accession discussion with both Indonesia and Thailand, and the steady work of Southeast Asia Regional Program, reflects a welcome recognition that future of global economy will be shaped in good part within this region. What matters now is spirit in which the engagement is conducted. Cooperation offered as genuine partnership, attentive to the priorities of countries it means to serve,
it will do far more to sustain an order grounded in shared rules than cooperation offered as a choice between competing camps. Fragmentation is a real and serious challenge, but it's not a destiny to be passively accepted. As the experience of the past year shows, Indo-Pacific has the scale, resources, and dynamism to anchor a more resilient global economy on the condition that cooperation is widened rather than narrowed, and the benefits of integration remain broadly shared. The ADBI will continue to contribute to the research and practical knowledge that this task requires, in the conviction that stronger cooperation leads to stronger resilience and to better lives for people of the region and beyond. Thank you very much. 예, 밤방 선생님 잘 들었어요. 이분은 학자고 대학교 학장도 지내셨는데 또 문물경제군요 재무부 장관도 지내서 여러분 인도네시아는 무궁무진한 자원을 갖고 있습니다. 그리고 땅이 엄청나게 넓고 또 섬이 뭐 세계에서 제일 많다고 그러죠. 그래서 문장 개발 가능성 또 자원 풍부하고 인구가 많아서 앞으로 몇십 년 후에는 인도네시아가 아주 이 아시아의 중심 경제 대국이 될 것이에요. 여러 번 가봤는데 갈 때마다 놀랍니다. 예. 그 다음에는 우리 시간이 많이 됐다고 5분씩만 해달라고 하는 얘기가 나왔어요. 우리 죄송합니다. 우리 위틴동 공삭디 우리 태국 무역 대표님도 좀 짧게 해주셔야 되겠습니다. 예, 부탁드립니다. Can you hear me? Yes. Okay. So now I have to. I'm not very good at speaking briefly, but today I have. Otherwise, they'll turn off the mic. I think that's what they do in UN, and I don't know if at the OECD they turn off the mic. Yeah. So actually, all the good things in the world, are started by one person. So if in your hierarchy, in your organization, you have good ideas, don't be afraid to come up with them, Don't think that it has to come from the top. You are there on the ground level. If there's something interesting, find friends, go talk to your boss. If one is not sympathetic, wait until the new one comes. And there's always a right time for things. And based on the real world, things take time. The first time a Thai Prime Minister spoke about OECD membership, it was 2005, when he went to visit the OECD Secretariat, and it's only recently, so it takes time, but the ideas will come. The other quality that I wanted to share with you is that either be the other person or to have empathy. Or in Thai we say, put your heart into somebody else's heart, or put yourself into that person's position. If you understand, then the negotiations will start on a stronger footing, okay? I was told that I was supposed to comment on OECD handling critical minerals and rare earths. I don't know if that's true or not, but I did write some points, As a smaller country, we're not even a member of the OECD yet, but we're a member of the world, so we can have opinions. So now one of the constraints going forward is critical minerals and rare earths, because you need that in so many products, or in everyday life. Sometimes it's decided by the biggest countries. I don't think that's fair. Okay, so if I want to say that if I don't mind OECD handling, I think OECD is very qualified in handling such discussions, but talking to the others, the members of this world, the discussion should be inclusive. It may not include all the members of the world, but it should include all forms, large, small, left, right, underground, above ground.
that we can fully support. But otherwise, we will, smaller countries, we will fight, to have our voices heard. So that's one about the rare earths issue. I go on record as supporting OECD, if OECD were to be a forum for that, because they have all the profile of countries that are there, and we do trust the OECD. It's a very smart organization. I went, I came back, I said we need to have a piece of this. If you have smart friends, good things happen. If you don't have very smart friends, that's another issue, okay? Thailand is a Buddhist country, but we are an economic animal. When people accuse us of being protectionist, I say, I don't know how, I'm a diplomat, but I will say it in a crude way, we love money, okay? But what you do with money, that's different, right? A pure capitalist may do things that are different from a Buddhist or a Christian or a Muslim. We encounter difficulties ahead, yeah? Political, security, economic, religious, and so on issues. I don't know what to do with that. We just have to handle them together. That's something that is ahead, so I'm telling you. After World War II, they set up, the world set up GATT, set up Bretton Woods institutions, World Bank, yeah. I don't know now what we need, because that the power is unevenly divided, right? So that's what middle-sized countries are looking for. We want more role to play, yeah, and UN and so on. We talk to the US a lot because we have issues with them as well. I like the US. The good thing about them is they are candid. I went to see them last year because they wouldn't see more senior people, and they were talking about something that we did, which we thought was a good thing. We had some Uyghurs, in our immigration jail for over 15 years. It's very inhumane, to keep people there without any future. So one day we said, we'll send them home. And we did. China was not happy. The US was not happy. They looked at me and said, what you did was very bad. But anyway, we have to have our own stand. But then, the good thing about countries like the Americans are that they can compartmentalize, political, economic, and so on issues. Anyway, so in your life, in your international relations, in your business, and so on, because you are Korean, it doesn't mean that the person sitting opposite you is the same. You have to try and work out what makes them who they are. When Korea hosted APEC, I can't believe it's 2005, One trade minister of yours used to be at WTO. His name was Mr. Kim. He took us to Truce Village, yeah? And we were standing there, and then he said, we brought the APEC members here so that you can understand where we are coming from. We don't all start from the same point. And the US senior official looked at me and said, did you have family here? So I said, my uncle fought there. So sometimes, countries like people, they are made of flesh and feelings. And I think US is one of the most emotional countries, So they're not like computer language, 1, 0, and so on and so forth. So in your world, in your business, whatever field, empathy is important, and to understand the other person. Sometimes
people just think, oh, it's enough that I have my talking points and I will say this, but it's not. Last story is we have an FTA with India. We have early harvest, okay, around 83 items. I asked my boss, who was the chief negotiator, sir, why didn't you finish? Why don't you go ahead and finish the FTA? And he said, Sam, with 83 items, we've had a trade surplus with India for the last 15 plus years. My job is done. Why do I need to just start with A and finish with Z and pay what, you know? I mean, like I was a squarehead, something like that. And you know, my current problem is every time I talk to Indian colleagues, they feel that we tricked them. We didn't trick them, but my boss was a very smart person. He's an odd person in his company, in the ministry. He's not always well liked, because if everyone says A, he'll say S. But you need people like that. But anyway, Thailand, we will try and I will try and massage India and do whatever we can to complete that FTA. So going ahead, you will encounter difficulties and so on and so forth, but I think the best quality that you have is being a human being, you know, and think that you have your story, others have their story, and best advice is put yourself inside that person and then find a solution that is truly win-win for both. Thank you. 감사합니다. 외교관 출신인데 말이 길어졌어요. 근데 저 OECD에 많은 문제 제기를 했어요. 이게 카림 선생이 잘 들으셔서 오늘 문제 제기한 것, 태국 우리 선생님이 문제 제기한 것 해결 방안을 좀 강구해 주세요. 아주 공격적으로 얘기했어요. 예. 그리고 여러분 참고로 태국 있지 않습니까? 제국주의 시대 때에 아시아에서 식민지 당하지 아니한 나라가 태국하고 일본밖에 없습니다. 우리도 식민지 당하고. 그래서 태국 분들의 자존심은 엄청나게 강합니다. 지금도. 그런 거 조심해서 태국 여행 갈 때 조심들 하세요. 자, 우리 그 다음에는 우리 김성훈 총장님, 우리 저희 경영학자이고 한라 대학 총장을 하고 계시죠? 예, 해주시죠. 예. 예, 저희 그 시계가 지금 남은 시계가 0초를 가리키고 있습니다. 예, 맨 마지막에 발표하는 사람들은 이런 걸 미리 기대하고 있습니다. 그럴 줄 알았다고 다들. 그 앞에서 좋은 말씀 다 하셨기 때문에 정말 덧붙일 말씀은 별로 없습니다. 제가 시간도 안 남았기 때문에 5문장으로 제가 하고 싶은 얘기를 그냥 다 정리해 보겠습니다. 첫째, 이거는 저희 주장인데요. 어떤 정치 경제 시스템은 원심 어떤 그거를 형성하는 구심력이 있고 또 그거를 분해시키는 원심력이 있을 것인데요. 그 력, 힘을 원심력이나 구심력을 만드는 요소가 3가지가 있고 그거는 한 가지는 군사 안보입니다. 두 번째 요소는 가치의 공유라고 얘기할 수 있습니다. 아무리 군사 안보가 세도 가치가 공유되지 않으면 구심력이나 원심력으로 작용하지 않습니다. 세 번째는 그 군사 안보와 가치 공유를 지원할 수 있는, 지지할 수 있는 경제입니다. 경제 힘. 3가지가 상호작용하면서 원심력과 구심력을 형성하고 그거에 따라서 어떤 정치 경제가 시스템이 만들어지고 또 분해가 됩니다. 두 번째, 지금
1945년 이후에 현대 체제라고 할 수 있는데 형성됐던 세계 정치 경제 시스템은 그 세 가지 요소가 1945년대 이후에 또 1990년 또 2000년대를 이렇게 경과하면서 근본적인 세계 질서 구조가 그 세 가지 요소가 크게 변했어요. 그래서 과거에 형성됐던 정치 경제 시스템은 장기적으로 유지가 불가능한 상태일 것이고 그래서 우리가 새로운 변화를 목도하고 있습니다. 세 번째, 이 과정에서 우리가 최근에 뭐 이란 전쟁이라든지 러시아 우크라이나의 전쟁 이런 것들도 보고 있고 또 미국이 여러 가지 관세라든지 무역과 관련된 여러 가지 압력, 프레셔 이런 것들을 우리가 경험하고 있는데 이 아시아 지역은 상당히 불안정한 지역입니다. 갈등의 요소가 잠재돼 있고 또 굉장히 이렇게 그러니까 이렇게 그 결합돼 있지 않는 지역이라서 우리가 항상 이런 그 불안 요소를 인지해야 된다고 생각을 합니다. 네 번째, 그렇기 때문에 우리 그 한국, 일본, 아세안 국가들이 안보 경제 협력체를 정말로 그 진지하게 논의하고 구성해 나갈 필요가 있습니다. 다섯 번째, 그러한 그 안보 경제 협력체를 구성할 때도 아까 그 세 가지 요소의 어떤 그 요소에 비추어서 그 가능성을 볼 수 있는데 첫째, 안보와 관련해서 우리 그 말라카 해협이나 남진해해 사우스 차이나 씨 또 이스트 차이나 씨를 비롯해서 이게 한국, 일본에도 굉장히 중요한 상업 그 해양로고 또 그 지역의 아세안 국가들의 그 안보에도 굉장히 밀접하게 이해가 걸려 있는 지역입니다. 그래서 우리가 그 안보와 관련해서 이 한국, 일본과 아세안 국가들은 이해를 같이 하고 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 두 번째, 그 요소와 관련해서 가치의 공유인데요. 우리 지금 이게 대사님께서도 그 아까 불교 국가라고 말씀을 하셨는데 우리나라도 굉장히 그 불교의 요소도 있지 않습니까? 물론 다른 종교들도 있습니다. 그리고 일본도 마찬가지예요. 그래서 이게 한국, 일본, 아세안 국가들이 꼭 불교가 아니라도 고대서부터 교류를 굉장히 오랫동안 수천 년간 같이 교류를 해온 지역이고 가치 공유가 다른 지역에 비해서 훨씬 잘 된 지역이에요. 그래서 우리가 그 지역의 국민들 사이에 가치의 공유의 가능성 또 그걸 기초로 한 우리 그 국가 간의 그 협력의 그 가능성이 굉장히 높다고 생각을 합니다. 세 번째 요소로 경제를 들 수 있는데 경제 구조가 한국, 일본, 아세안 국가들은 이게 경쟁적인 요소보다는 상호 보완적이고 협력적인 요소가 굉장히 많습니다. 그래서 우리 그 기술 면에서도 일본이 굉장히 그 과거 70년 동안 기술을 선도해왔죠. 근데 최근에 또 한국이 여러 산업 특히 이제 그 반도체라든지 배터리라든지 새로운 어떤 기술 분야에서 세계 정상의 수준에 올라와 있습니다. 그리고 아세안 국가들도 아까 그 레어어스 이 희토류인가요? 그런 어떤 그 자원을 비롯해서 무지무지한 자원을 가지고 있고 상당히 우수한 인력들을 보유하고 있습니다. 그래서 경제 협력의 가능성이 굉장히 높습니다. 그래서 세 가지 그 구심력을 형성하는 어떤 정치 경제 시스템을 형성하는데 구심력을 형성하는 그 세 가지 요소에서 이 지역의 공통점이 굉장히 많기 때문에 정말 이 관련 국가들이 협력을 해서 경제 안보 협력체를 구성을 하면 우리의 이 지역의 안전을 좀 더 유지시키고 또 경제 발전을 잘 해나갈 수 있다고 생각을 합니다. 이상입니다. 네. 감사합니다. 시간 잘 지켜주신 것 같아요. 시간이 다 된 것 같은데 지금 세계가 지금 분열, 대립, 전쟁이냐 아니면은 협력과 평화의 길로 갈 것이냐 하는 그 분기점에 놓여 있습니다. 경제 협력은 꼭 평화입니다. 그런 의미에서
우리 OECD가 이 다음에 해야 될 일, 이것은 전쟁을 막는 길이고 평화, 세계 평화를 견인하는 그 길일 것이기도 합니다. 오늘 많은 분들 아주 좋으신 말씀 잘 들었고 여러분들도 많이 공부가 됐죠? 예, 저 오늘 듣지 못할 얘기를 많은 얘기 들었어요. 예, 자 감사합니다. 네, 감사합니다. 이렇게 경제협력개발기구와 제주특별자치도가 공동 주최한 특별 세션 모두 끝이 났습니다. 여러분 다시 한 번 더 큰 박수 부탁드리겠습니다.